pleasant afternoon, everyone. After months of waiting, the moment you're all waiting for is finally here. That's right. I am certain that you are all eager to witness this event. Well, before we start, let me share a quote from Theodore Roosevelt. He said that nothing worth having was ever achieved without effort. That quote suits today's event so well, Nika. Indeed, all of them have shown great determination and perseverance to be part of the Dean's List. Exactly. Hence, to formally recognize their hard work and effort from the second semester of the school year 2020 to 2021, we'll be having the recognition of the Dean's Listers today. But wait, before that, let us first introduce the loving and ever-supportive teacher, Sir John Paulo Hoson. Let us all welcome Mr. John Paulo Hoson to deliver his opening remarks. So good day sa ating lahat. So sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I am Mr. John Paulo Hoson, product din ako ng GJC, and I am a CPA. Currently, I'm an instructor here in GJC, specifically sa accountancy department. But before ako maging CPA or maging instructor, naging estudyante din naman ako. And just like you, naranasan ko din naman na mag-effort para magkaroon ng recognition. Maybe because naging wala akong nakuhang recognition when I was in high school. Kaya din siguro parang gusto ko na sa college life ko, maranasan ko naman yung hinahangaan ka ng mga tao for a specific aspect. That's why, nung nag-aaral ako ng college, sobrang taas ng motivation ko to finish my course. To the point kung saan lahat ng pwede kong salihan na academic event, sinasalihan ko. Lumalaban ako ng mga quiz bee, nagpupunta ako sa iba't ibang lugar, para i-represent yung school natin. And I think one of the most memorable was nung napunta ako ng Davao to represent GJC in the national level. And yes, all expense paid siya. So isa yun sa mga perks of being a highly motivated on your studies. But I think the ultimate satisfaction is hindi naman talaga yung recognition ng ibang tao, kundi kung paano natin nalalaman na yung ginagawa natin, mga sacrifices natin, is may pinupuntahan. Kasi I think lahat naman tayo, alam naman na hindi naman madaling mag-aral. There are multiple factors that can affect our studies. The way we behave, the time we consume, and the discipline we have. May mga experience pa nga ako kung saan dahil malapit na yung qualifying exam, kahit saan may dala akong libro. Minsan nga sinasabihan na ako na baka sumubra ang sa talino, mabaliw ka na. Pero syempre tayo lang naman yung nakakaalam kung ano yung sapat at hindi. Okay? And yun, yung makita mo na yung mga sacrifices mo na yun, may pinupuntahan at hindi nasasayang lang. I think that is the best satisfaction that we can obtain. So sa inyo ng mga achievers, paalala ko lang din na there is a life beyond your studies. Always give time para makapag-rest yung katawan mo at yung utak mo. Kasi kahit machines, kailangan magpahinga. Paano ka pang estudyante lang? Especially nowadays, kung saan sobrang stressful ng pag-aaral. Ang daming problema, iniisip mo yung sakit, sumasabay pa yung internet problems, tapos minsan pati ba naman si Neko, kaaway mo pa. So kung tingin mo, hindi mo na kinakaya, napapagod ka na, okay lang namang mapagod. Ang mahalaga, nagpapahinga ka. Pero hindi ka hihinto. Kumbaga ba, one step backward, two step forward. Gamitin mo yung pahinga na yun para i-break yung limit mo. Kasi I believe that every person have a limitless potential. Nasa sa atin yun kung paano natin siya gagamitin. So I hope hindi mawala yung motivation na meron kayo sa pag-aaral kasi nagsisimula pa lang yung journey nyo, and sabi nga, the start will defeat the end. So again, congratulations sa inyong lahat. And now, let me present to you the Dean's Lister from Education Department. From Bid 1, Miss Rosemary Joy V. Dayaw, Miss Jean R. Antonio, Miss Princess Andrea L. Canlas, Miss Regina B. Villajuan,
Miss Christine G. Quiñones, and Miss Giselle Ann A. Tardegilla with the highest general weighted average of 1.45. From BSED 1, Mr. Adrian Jan B. De Guzman, Miss Cristel Joy Q. Santos, Miss Precious Joy N. Gonzalez, Miss Desiree J. Soriano, Miss Kyla C. Gregorio, Mr. Gil Cortez, Miss Diane Grace A. Dial, Miss Janela Ann Frida A. Kaday, Mr. John Wendell C. Collado, Mr. Brian M. Almajose, Miss Caril R. Mercado, Miss Charmaine P. Esquivel, Miss Stephanie A. Linsangan, and Mr. Vil Daryl D. Santos with the highest general weighted average of 1.17. From BID 2, Miss Sheena May de la Cruz, and Miss Jamie Rose B. Vinuya with the highest general weighted average of 1.40. From BSED 2, Miss Leah Daniel M. Esser, Miss Clarice Q. Carlos, Mr. Jefferson P. Pangan, Mr. Harold H. Catalan, Miss Trixie Lane F. Nilo, Mr. Ryan Gitter R. Messina, Miss Hannah Catlea R. Balderramos, Miss Sarah Jane P. Sanguyo, and Mr. Jimwell D. Flores with the highest general weighted average of 1.25. From BID 3, Miss Maria Marjorie S. Alcantara, Miss Lorraine Ann Y. Cruz, Mr. John Kenneth D.S. Lores, Miss Alime S.M. Santa Maria, Miss Maria Criselda S. Del Rosario, Miss Carissa May F. Tolentino with the highest general weighted average of 1.16. And Miss Lirna May L. Garcia with the highest general weighted average of 1.16. From BSED 3, Miss Ravigin Paula N. Garcia, Mr. Christian D. Ortiz, Miss Gavina A. Franco, Miss Regine P. Cardosa, Miss Jean May S. Talampas, Mr. Samuel O. Palmero, Miss Sharina Joy L. Erilla, Miss Ruth Adrian H. De La Cruz, Mr. Aaron G. Reyes, Miss Erica Loren V. Malyari, Mr. John Ray Bundalian, Miss Agnes Joyce N. Mangilit, Mr. Felix Berto V. Cablao, and Miss Janet Arian D. Figueroa with the highest general weighted average of 1.
And now let me present to you the Dean's Listers from Accountancy Department. From BSA 1, Miss Giselle Ann C. Villafuerte. Miss Patricia Ann Pascual. Miss Ana Maris L. Parungaw. Miss Mariel E. Carlos. Mr. Mortjan P. Padilla. Miss Lackaline D. Garcia. Miss Shane Avery V. Amida. Miss Angeline A. Mendoza. Miss Elsie Habla. Miss Christine Sonza. Miss Riza N. Katli. Miss Ana Marie C. Marcos. Mr. Hans Allen C. Perez. Mr. John Cedric J. Apolinario. Miss Maria Charmaine P. Regala. Miss Roslyn N. Padua. Miss Jenaline E. Manalastas. Miss Erica P. Sarmiento. Miss Piel Marilen C. Pacheco. Miss Janine Thea B. Medina. Miss Angeli Daniel L. Garces. Miss Kathleen Jane M. Esguera. Miss Angelica S. Cruzado. Miss Zaira May Buenaventura. Miss Angeline B. Paule. Miss Rodeline R. Bugayon. Miss Maria Josephine M. Morante. Mr. John Paulo D. Sicat. Mr. Justin Ian Carlo T. Ibay. Miss Erica O. Santiago. Miss Joraline P. Cardosa. Miss Dindy S. Cando. Miss Kyla B. Francisco. Miss Divine Grace T. Alarilla.
Miss Shaira Nisa M. Yabot. Miss Louise Claire C. Ordoves. Mr. Al Justin G. Manalastas. Mr. Jeremy E. Galang. Miss Cindy Shane P. Tinawin. Mr. Irish Jace M. Gonzalez. Miss Jera Avea C. Domingo. Miss Alessandra L. De La Cruz. Mr. Jomari D. Carino. Miss Karel V. Villar. Miss Elaine E. Painor. Mr. John Paulo E. Olalia. Miss Sheena P. Estrella. Miss Angelica E. Causo. Mr. Dandred P. Adriano. Miss Jovel R. Makatunaw. Miss Bea Caris P. Bundalian. Miss Rica Lane R. Bulos. Miss Jonica Lu C. Eugenio. Miss Mary Joy C. Sape. Miss Jane Dali A. Nilo. Miss Baby Andrea Villarreal. Miss Princess Mel L. Maningo. Mr. Nieves C. Juan. Miss Hannah D. C. Bitangkol. Miss Christy B. Bahom. Miss Louie G. Ann S. Dizon. Miss Joanna May V. Moral. Miss Abigail S. Morillo. Miss Iris May M. Bondok with highest general weighted average of 1.25 from BSA 1. From BSA 2, Miss Eliza A. Pascual, Miss Erica Lay S. Domingo, Miss Diana M. Benaventura, Mr. JV A. Pascual,
Miss Rose Ann Sagun, Miss Maridel Austria, Miss Charimay M. Santa Ana, Miss Angelica Sigua, Mr. Alrenz DJ Crisostomo, Miss Shuri Tungol, Miss Leila Aliana B. Mendoza, Miss Shaira Marie G. Kiambao, Miss John Kerlin S. Pineda, Miss Patricia Bitangkol, Miss Maria Carla A. Trinidad, Mr. Joshua F. Oria, Miss Maris B. Obsena, Miss Angel T. Deitiquez, Miss Irish C. De Luna, Miss Mary Grace G. Octavio, Miss Sheila May G. Bautista, Miss Christine Bernadette Maxine D. Vidon, Miss Diana M. Ramos, Miss Angeline L. Santiago, Miss Dini Rose O. Rivera, Miss Julianne F. De La Cruz, Miss Maria Nicole F. Bagiza, Miss Darlene May C. Reyes, Miss Jana Rina F. Gatbunton, Miss Jana Sabin G. Panahon, Miss Rai Ronaline C. Lemense, Miss J.Ann Micah N. Lapus, Mr. Francis E. De Jesus, Mr. Mark Daniel G. Cunanan, Miss Melody T. Toledo, Miss Layan B. Paunan, Miss Micah Janil L. Francisco, Mr. Rovic D. Jimenez, Miss Ivy Lorraine T. De Guzman, Miss Stephanie Paula O. Velasquez, Miss Bernadette G. Santiago, Miss Andrea Marie C. Sigua, Mr. Gerbers Cyrus S. Ocampo, Mr. Joshua B. Cabral,
Miss Ashley K. B. Palon, Miss Neri Rose M. Reyes, Miss Ira L. Galang, Miss Charlene M. Remigio, Mr. Mark Razel B. Gavino, Miss Neriza M. Bagsik, Mr. Jefferson O. Alvarez, Miss Lindsay S. Quijano, with highest general weighted average of 1.21 from BSA 2. And Miss Emily D. S. Dizarondo, with highest general weighted average of 1.21 from BSA 2. From BSA 3, Miss Kiana Rose D. Solitario. Miss Yumi F. Nakaniwa. Miss Angelica Y. Hawthorne. Miss Michaela Kate Jose. Miss Marielle A. Salonga. Miss Kathleen May T. Garcia. Miss Juveline S. Salak. Miss Jalaika Manzon. Miss Gabrielle Angela V. Adulio. Miss Annie Jane D. Pantaleon. Miss Vanessa Marie G. Abad, with the highest general weighted average of 1.31 from BSA 3. Miss Venus Angelou P. Bugay, with highest general weighted average of 1.31 from BSA 3. From BSMA 3, Miss Crystal Marie James P. Ginto. Mr. Orly Dave V. Espinoza. Miss Leona M. Autor. Miss Ara Lancy M. Alvarez. Miss Jemima Pascual. Miss Ann Micah Q. Manalastas. Miss Hazel R. Yunsat. Miss Jessie Main Miranda. Miss Shirame Q. Manalastas. Miss Katrina T. Candaba.
Miss Crystalline D. Burayag, Miss Roxanne V. Santa Maria, Miss Carla Neal E. Santos, Miss Regina Mariz C. Contreras, Miss Liana Christine Medina, Miss Danica L. Avelardo, Miss Joanna D. Ragidin, Mr. Mark Angelo M. Messina, Miss Ira Sofia E. Maniquiz, Miss Arian M. Crisostomo, Miss Ima Concepcion R. Bocobo, with highest general weighted average of 1.22 from BSME 3. From BSIA 3, Miss Rosario R. Pascual, Mr. Dave I. Mateo, Miss Joanna T. Lasala, Miss Jeremy Ira P. Bermejo, Miss Isla Marie C. Marcos, Mr. Aaron Paul A. Geronimo, Miss Erica May P. Pascual, Miss Micaela Marie G. Zuniga, Mr. J.M. A. Elipani, Miss Nigel G. Mateo, Miss Georgie P. Lazaro, Miss Janine Joy D. Linsangan, Miss Jennifer G. Parungaw, Miss Lancy S. Cabi, Mr. Vince Christopher A. Castro, Miss Eliza May R. Africa,
Miss Kathleen G. De La Cruz with highest general weighted average of 1.28 from BSIA 3. From BSAIS 3, Miss Mariel C. Chongson. Miss Sarah May Adriano. Miss Krisha R. Hipolito. Miss Micaela C. Esquivel. Miss Charmaine C. Tuliao. Miss Danica Angelou V. Magat. Mr. Errol D. Illustrissimo. Miss Marcy P. Madrilejos. Miss Patricia May R. Magno. Miss Janalee Angela Magno. Miss Rosemary C. Garcia. Miss Irish Ann M. Illustrissimo. Miss Maria Lorcel T. Ancaja. Miss Annalyn E. Causo. Mr. Jason N. Ramos. Miss Lalaine P. Manawis. Miss Zaira Joy B. Manalang. Miss Sheena Rose S. Abad. Miss Maria Aylaford D. Catua. Miss Anne Reynolly P. Melos Santos. And now, let me present to you the Dean's Listers from the Business Administration Department. From BSBA 1, Miss Patricia Grace B. Caballero. Miss Victoria May B. Interia. Miss Rosemay Y. Amorao. Miss Catherine Jane G. Golondrina. Miss Mary Pauline O. Katimbang. Miss Dariel Sofia A. Yaco. Miss Jean Patrice M. Soliman. Miss Christianer N. Franco. Miss Abigail C. de Guzman. Miss Lady Ann Q. Hawson. Miss Jenaline M. Valerio. Miss Hazel Ann M. Messina.
and Miss Ayumi P. Fajardo with highest general weighted average of 1.25 from BSBA 1. From BSBA 2, Miss Pamela Marie C. Mateo. Miss Carol May C. Garcia. Mr. Lance Matthew C. Galang. Mr. Ian Zyrus B. Figueroa. Miss Alia Narmela A. Empainado. Miss Kay Punzalan. Miss Camille B. Monsayak. Miss Sherry May C. Legaspi. Miss Mary Grace E. De La Cruz. Miss Kimberly T. Candaba. Miss Maria Cristina Caballero. Miss Caitlin O. Razon. Miss Abigail P. De Guzman. Miss Andrea Nicole F. Junicio. Miss Nika Miranda. And Mr. Mark Allen F. Vicencio with highest general weighted average of 1.31 from BSBA 2. From BSBA 3 Marketing Management, Miss Angela Eliza C. Sebastian. Miss Gemars L. Paz. Mr. Francis Mer L. Palmanio. Miss Danica C. Navarro. Miss Patricia Ann A. Pusho. Miss Jessa Marie M. Moratal. Miss Patricia A. Yanga. Mr. John Lay Mapilis. Miss Irene Crane B. Garcia. Miss Emeline B. De Guzman. Miss Ariza R. Bitangkol. Mr. Roland Paul B. Garcia. And Mr. Paulo S. Messina with highest general weighted average of 1.28 from BSBA 3 Marketing Management. From BSBA 3 Financial Management, Miss Mary Jane Rojas. Mr. Rendell G. Tolentino. Miss Justine Pangilinan. Miss Hannah Janelle O. Carlos. Mr. Von Gerald B. Oropesa. And Miss Jurina L. Anselmo with highest general weighted average of 1.44 from BSBA 3 Financial Management. From BSBA 3 Human Resource and Development Management, Miss Megan L. Fernando. Miss Ed Marjorie E. Gutierrez. And Miss Mary Rose E. Umali with highest general weighted average of 1.61 from BSBA 3 Human Resource and Development Management. And now, let me present to you the Dean's Listers from the BSHM. From BSHM 1, Miss Jubel C. Gripal. Mr. Janver Luis L. Rojo.
Miss Chris Kate Isip, Miss Mary Jane T. Hernandez, Miss Erica May D. Matias, Miss Kyra Jean C. Pangilinan, Mr. Mark Justin G. Lakian, Mr. Giancarlo Aguilar with highest general weighted average of 1.35 from BSHM 1. From BSHM 2, Mr. Nathaniel O. Martin. Miss Daphne Joy Gloriel B. Lazaro. Miss Elisel E. Caberto. Miss Jamie Arabel C. De Jesus. Mr. Kevin C. Clemente with highest general weighted average of 1.21 from BSHM 2. From BSHM 3, Mr. Jenko de Guzman. Miss Rovelyn D. Magno. Miss Emerald O. Cadiao. Miss Nicole C. Dizon with highest general weighted average of 1.28 from BSHM 3. And now, let me present to you the Dean's Listers from the BSIT. From BSIT 2, Mr. Paul Jed P. Miranda with highest general weighted average of 1.64. From BSIT 3, Mr. Joshua E. Galang with highest general weighted average of 1.33. Indeed, all your sleepless nights and efforts became fruitful. According to Richard Brinsley, the surest way not to fail is to be determined to succeed. We're so proud to each and every one of you. May you continue to strive for the development of yourselves. And again, congratulations to all the Dean's Listers for this semester.